La siguiente ponente es la doctora Kitren Glosser. Ella viene de California, ha estado hasta su jubilación en la Universidad de Davis como investigadora. California es la principal región productora de higo del mundo. Es la principal. Estáis en el number one. En producción, el sexto no. Habéis crecido en los últimos años, estáis en el number one. Turquía es otro de los grandes productores de higo en el mundo, pero ellos tienen, por cercanía, una variedad que se utiliza mucho aquí en España, en Extremadura, y ha tenido, quizás sí estéis en el sexto, Criten, sí, lo estoy viendo aquí en los datos. Ellos tienen una evolución diferente del método de cultivo, entonces nos pareció muy interesante que nos explicase cómo hacen ellos su producción allá. En Estados Unidos normalmente el concepto que tenemos es que las plantaciones se hacen de forma muy industrial, tienen un concepto bastante empresarial de sus cultivos. De hecho, el año pasado en el almendro pues, nos dieron una auténtica lección de cómo se obtienen kilos de almendra por hectárea. Nosotros estamos en un tope de producción de 2.500, 3.000, cuando ellos están atacando 4.000, 4.500 kilos en almendra. Y pensamos pues que a lo mejor en el higo podrían transmitirnos otro concepto. Y de ese otro concepto ustedes sacar conclusiones y ver por dónde pueden modernizar sus explotaciones y a lo mejor viendo una evolución diferente de las mismas variedades que aquí se cultivan, porque la misión es la misma que el colar de Elche, ¿no? Y cuello de dama blanco, cadota. Esa es la principal variedad que tiene allí, que la llevamos los españoles, y ellos han evolucionado de forma diferente en su producción, de forma más industrial, espero que ustedes queden pues adoctrinados de cómo lo hacen. Hijos de California. Dice el nombre de la charla. Hijos de California. Sería este. Esto, perfecto. Ok, gracias. Do you have 45 minutes? 45. Only. Ok. It's enough. Lo intento. Esta charla es sobre las variedades, producción y agronomía en California. ¿Cuál es esto? Mejor para mí hablar en inglés. The characterization of the varieties that are used commercially la caracterización de las variedades que se utilizan comercialmente. No, es todo exactamente como así. Vale. Entonces no hace falta... No, okay, seguimos como así. Okay. Gracias. There are very few commercial varieties that are produced in any large quantity. La primera es este, Mission, introducido by the Spanish missionaries. So for centuries. And this is the type of común or common. It sets parthenocarpically. It has very high production and quality for both the breva and the main crop of figs. Has a very small ojo, ostiola, and it's closed. Depending on the region of production, the breva crop may mature in May or until July, and the figs, the main crop, usually in August, starting in August,
and may still produce all the way up until there is frost. So a very long period of production. It is not cold hardy, and it's used for the fresh crop, the dried crop, paste, concentrated juice, many different forms. The skin of the fruit, when mature, can be easily peeled back for eating, and it's not easily bruised, and does not sustain many damages in picking, in packing, and in shipping fresh. It has a very sweet flavor, high sugars, but also has the taste of fig and of honey, so very high quality. Genetically, this is very closely related to your Cuello Dama negro, pero no es exactamente igual. Cerca de nuestra universidad in Davis, we have the germplasm repository that includes many selections, many named types of figs. The genetic work that has been done there has shown that it's not exactly the same as your Cuello Dama negro. It's also closely related to the Negra común, as the work has been done here, shown. Brown turkey is the second most grown variety. It was introduced to California in 1853, also common type. It has very low production of breva. The brevas usually are pruned away, so the tree is managed, the crop is managed by pruning in order to eliminate the breva crop. Because the persistence of the breva crop reduces the crop that we can expect for the main crop, and it also reduces the size of the fruit. These are a fig of large size, especially when they're heavily pruned, and particularly where they're grown where the climate is not too hot. So near the coast, the trees that are grown there, the fruit will be much bigger. The flavor is very sweet, and again, like fig, and has the flavor of honey. But it has a large eye, and it's an open eye, and the open cavity in the center. So this permits the entrance of the insects that can do damage themselves and also carry in bacterial pests and hongos. The eye is so large that even bees can enter, so this is a problem. The skin, again, like mission, is not easily damaged by picking, packing, or shipping fresh. It's only fresh market, because when it's dried, the paste, pulpo, is brown and not attractive. It matures 7 to 10 days ahead of mission if they're grown in the same area. So it has a higher price due both to its size and to the fact that it is picked earlier. It is more resistant to the cold than mission. Calamirna. This is actually Smyrna, but was renamed Calamirna for California Smyrna when it was introduced from Turkey. About the first 20 years, they could not get good production. It wasn't until 1900, more or less, when they realized that it required pollination from the caprifig wasp. So the initial people who introduced this, the initial producers who brought it from Turkey, worked with the investigators in California and were able to solve this problem. The breva crop typically drops by itself. The fruit are very big, the main crop of higos. It, again, has a large eye, and it splits the eye and a los lados de la fruta split easily.
It's sold for fresh market, dry market, and paste. The cadota was introduced in 1870 or before. It has moderate production of brevas, but they are very good. And it has a high production of eagles of a smaller size with less flavor, less sugar, and many fruits that are completely dry and inedible. No puede comer muchas de estas frutas porque nunca están con jugo. Totalmente secos en el árbol. The pulpo of the first crop of the brevas es rosado. El pulpo del higos no tiene este color, es totalmente blanco y con menos sabor. The skin, the eye is very superficial. It's small, and sometimes it has a drop of miel, una goma transparente, pero es como miel, es azucarado, dice? Sí, azucarado. Sí, no es látex. En este caso no significa ningún daño, solamente es probablemente por presión por adentro. The skin has a firm, rubbery texture that's perfect for canning and other forms of preservation. So, entonces, para conservas, preservados y pasta también. The breva, again, dice algo sobre el color del pulpo o pulpa. Y el color del pulpo del higo depende de la temperatura climática. ¿Cómo? Ok. Entonces el color cambia con temperatura. Sí. It's sweet, but it doesn't have a distinctive flavor. Más o menos azúcar, nada más. Genetically, it's very closely related to gota del miel, por eso. And franciscana. And this has been part of the study done at the germplasm repository cerca de Davis. Entonces, para el mercado fresco tenemos también dos variedades muy nuevas. Sierra, this is not patented, it's libre de patente, and it was offered starting in 2005 to producers. It has a low breva crop, but an excellent production of eagles with a very, very small closed eye. It can be used for both drying and for fresh crop. And this is the Sierra. The second is Sequoia. This is patented, and it was released at the same time, 2005. Again, very closed eye, but it can only be used for the fresh market. However, commercialization has been very slow because it's difficult to propagate, so it has not been well adopted. And its parents are Tena, which you know here, and a Caprifig selection. For the dry market, we have a group that we call Adriatic, and it includes the varieties Conadria primarily, Adriatico, Diredo, and Tena. Again, this is a common type. The size is doubled where it's grown, where it's a very warm winter. So the size completely depends on the cold or warmth of winter. One of our investigations for 3 years was the elimination of the breva crop using ethafon. And this is done
really only in Canadria. It's been adopted commercially in Canadria. The reasons for using this method is to eliminate the breva crop, has been to get an earlier harvest with a heavy crop and a bigger size in order to get the highest possible prices in the market. If it's used on Mission or Cadota, and in that case it would be fresh market. But it hasn't been adopted really for those purposes because in recent years, the price that growers can get for selling early in the market, the breva crop very early, has made it possible to pay the labor to harvest that crop. Sí, yes, yeah. I just did. Sí, estaba comentando que como se vende al principio de una forma temprana, entonces el coste extra que consiguen con el beneficio les da para poder pagar la mano de obra de recolección. Okay. Other varieties where there are very few brevas and with fruit that are small or of lower quality, it's not economically possible to harvest the breva crop. And in that case, it's important to drop it with ethafon. Esto. Oh. Especially where the brevas in the orchard can be a source of infections, diseases, or infestation by insects. Also, the breva crop competes with the nutrients that are needed by the main crop in order to gain good size. So it's mostly used for Canadria, for the production for the dried market. The investigation in commercial orchards was done in these 3 years in 5 orchards. There were 3 times of application. Here I say that there was a spring application, there was an autumn application, pero también era los dos. No tengo nada sobre esto porque no sirve como estas dos. When it's applied in spring, it's applied in stage 1 of growth of the breva crop. And the most effective range of application is this range, 250 to 500, before the expansion of the leaves, before the leaves are full size. And also when the breva crop is quite small, then it will remove about 92% of the breva crop. If applied early in the autumn at 20 or 90% drop of the leaves, that was what we tested. Entonces, este era la prueba, en este tiempo o en este tiempo. And the effective dose was 500, and it removed about 30%. Entonces, no es tan efectivo como en la primavera. Y no hubo ningún efecto ni daño en cualquier otros marcas de calidad o crecimiento, y no hubo ningún residuo. Entonces, hablo un poco de investigaciones de manejo de enfermedad. Limb dieback quiere decir el secado de ramas principales when there is sun damage to the branches or when they have been infected. And what is produced is a cancro. The size of the cancro, the cancer or the damage, is reduced by pruning at the time of pruning. Entonces, sí va a poder podar en invierno o en verano. Depende del tamaño del daño. Y también hay aplicación de este producto
Kaolin, sí. Y hay tres tratamientos. Este es el cheque. Este quiere decir Kaolin. Surround es la marca. Kaolin y luego inocular. O inocular y luego Kaolin. Y estos dos, mira, son igual por estadístico. Porque no hubo muchos daños a medir. Entonces no tenemos muchos para hacer estadística. Entonces, ya. ¿Estos son igual o no? Okay. No, here we go. The susceptibility of the different varieties to this damage when caused by the disease pathogen that also can produce the cancro. And when we looked at the effect of the different varieties that are grown commercially, we find that these are the least susceptible: brown turkey, Calamirna, Conadria. Sí, está comentando que las 13 variedades menos afectadas son la brown turkey, la Calamirna y la Conadria. Son las que menos les afecta. ¿Podría traducir también si hace Sí. la anterior? Yeah, can you go one back? No, there we go. Este también antes es traducido, ¿verdad? Es totalmente igual. Sí, creo que solamente este es... Sí, está, sí, de español, sí. Sí, está bien Ok, traducido. entonces, quiere decir el tamaño del daño, no cuántos daños. Entonces, por tamaño de daño, estas variedades son de menos susceptibilidad. Más resistentes. Sí. Entonces, estas son menos resistentes. Okay. Luego, investigaciones sobre enfermedades, especialmente SMUT, decimos. And endosepsis también depende de tamaño, usualmente de ojo, pero a veces también es por daño de sol. Y the caprifig wasps can enter when there is a large eye. Sí, dice que el capri wasp puede entrar cuando el ojo es grande. And introduce the diseases. Y entonces empieza a aparecer el disease. Puede ser la avispa que es la avispa que Sí, poliniza, es la que lleva el fusario. So this is the results of an investigation done to control SMUT, to control the effects of the wasps, the caprifig wasps. And this, the description of the orchard for where the investigation was done is here. So we looked at how the harvest was managed and what kind of treatments were effective, whether by spray or by drip with fungicide, before the wasps emerged from the fruit. Sí, decía que antes de la aparición de las avispas se trataba o bien con spray o bien con fungicidas, antes de que aparecieran las avispas. Sí, lo que pasa es que hay que hacer que nosotros no tenemos variedades tipo Esmirna. Sí, sí. Entonces, Que esa variedad no existe aquí. no, nosotros no utilizamos variedades tipo Esmirna. Todas son partenocárpicas. No tenemos Sí, claro. Pero es difícil manejar esta variedad, pero la calidad
Cuando seca es lo más alto de todas nuestras variedades. Por eso nos gustamos usar Calimirna, por su calidad. Entonces, los resultados de investigación, estos son las químicas que afectan control de las avispas. Estas son totalmente igual, excepto si la fruta está immersed en estas químicas. Este sirve, pero no sirve para spray. Pero, excepto por esto, son igual. Entonces, en este caso, estamos en esta investigación también. In addition to looking at these chemicals, we also looked at how we can manage the wasps themselves and the entrance to the eye. Dice que aparte del uso de los productos químicos, están viendo cómo pueden, you're talking about the wasps. Sí, cómo pueden Avispas. influir en las avispas. ¿Sí? Sí, so the fruits were investigated, were opened, and the number of wasps counted. Sí, dice que se cogió la fruta, se abrió y se midió el número de avispas que había. And that number then was adjusted to see what would affect the caprification but reduce the damage of disease. Sí, y entonces, bueno, que lógicamente vieron cómo podían reducir el perjuicio de las avispas en el fruto. So we found that the level of the disease was doubled when the wasp number was increased in the cavity from 1 to 3, and infection was 100% with 5 wasps per cavity. So the this one I didn't translate. What's the name? Mame is Es un tipo de higo de de- 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 sí. Can you? es donde van metidas Sí. las avispas, que es lo que se cuelga de las higueras. Okay, gracias. Este tipo de higo, Sí, sí. y uno de ellos son las Vale. And in order to manage this number, the number of wasps properly, we have to plant these orchards far from the Smyrna orchards. So, as part of this investigation, to reduce the level of the smut disease, and the Calimirna is very susceptible to smut because they have this large open eye. The Sierra is also very susceptible to smut, except that it has a very small eye and, of course, does not require caprification. As part of evaluating the new varieties, we evaluated many of possible selections. Sí, estuvieron valorando distintas variedades, distintas selecciones. So in 2003, we were evaluating various selections, and it was decided that this selection, which was bred University of California, Davis, would be a good one to commercialize because of its small closed eye. Sí, llegaron a la conclusión que la variedad que sería mejor para comercializar sería la variedad Sierra, precisamente porque el ojo es pequeño. The varieties that we've been looking at that are good to dry, that are resistant to smut, include these 4 varieties. Of course, this is not resistant to smut, but these 2 were our checks. Sí, dice que de esa variedad las más resistentes a SMAT son Sierra y Adams y que las otras dos no son tan resistentes a SMAT como las dos primeras. So we looked at fruit size, and of course the Calimirna is the largest. Y que estuvieron viendo las diferencias en tamaño y que llegaron a la conclusión que la Calimera era la que tenía un calibre mayor. But it also has the largest size of eye Pero también es la que tiene el ojo más grande and the largest level of infection, y es la que es más susceptible para poder adquirir enfermedades. except for Canadria.
Excepto con Adria, que es un poco mayor la susceptibilidad que tiene para conseguir adquirir enfermedades. even though it has a very small eye. A pesar de que tiene el ojo muy pequeño, solo tiene 0,8. Our choice then was the Sierra for its size and very small eye. Entonces llegaron a la conclusión que la opción mejor era elegir Sierra por el tamaño del fruto y porque el ojo solo tiene 0,9, con lo cual es muy pequeña la entrada. Another project then was looking at the control of aflatoxin using a biocontrol. And in this case, the strains that were used to test are non-toxic strains that can compete with the toxic strains, but they don't produce aflatoxin. Sí, está comentando que el control de la aflatoxina, que utilizaban uno que no tenía productos tóxicos. Sí, cepágenos que son atóxicos. Exacto. Es esto. Exacto. So the orchard of investigation was a Calamirna orchard in our university center at Kearney, and it was used for the one time it was studied, 2001 to 2002. It is irrigated by drip in the second half of the study. So here, in the beginning, 2001, 2002, this is irrigated by flood. Sí, en la primera parte del estudio estuvieron utilizando riego por goteo. O sea, sí. Sí. See. And Yeah, then, it wasn't on the middle of the street. yes, Sí, sí, en el centro de la calle, sí. and then changed to drip. Y después ya cambiaron a goteo. Sí, en el año 2003-2006. The application of the biocontrol was done in 2001 through 2004 for 3 years, and it was introduced on wheat seeds. In 2004, this orchard was producing 11.2 kilos per hectare. The total treatments were flood irrigation versus drip irrigation. So we compared those. Sí, hicieron una comparación entre riego por inundación y riego por goteo. We also looked at 3 different strains of non-infected aspergillus. Sí, 3 tipos diferentes de raza de aspergillus atoxigénicas. And we compared drip irrigation by itself to drip irrigation with the biocontrol. Sí, que compararon lo que es el riego por goteo con el riego por goteo con la utilización del producto. Sí. Of the 3 strains, this one was effective, the most effective, and it was registered for use on cotton and corn, and in 2012 in pistachio. Sí, que ese fue el que tuvo mayor rendimiento y mayor resultado de la F36. Its method of use for commercial purposes is to apply the infected wheat below the drip lines in the middle of summer. You irrigate, it produces spores, and then the spores are both in contact with the soil to displace the toxic strains throughout the orchard. Sí, dice que estando en contacto con el suelo que las esporas, ¿no? Esas esporulan y exacto. Our conclusions from this study: when you apply the non-toxic strains, you change the dominant strain in the soil from the infective aspergillus to the non-toxic aspergillus. And the density of this increases in the soil, spreads to the leaves and the fruits, but it does not increase significantly. There's a moderate
movement or moderate growth of the non-toxic strains when it's applied above the areas of the soil. It's best when applied just to the soil. Sí, dice que es mucho mejor cuando se aplica directamente en el suelo. And it persists wherever it's applied in the soil. This is a naturally occurring strain in commercial orchards, and it's the most common non-toxic strain. Sí, que es el producto no tóxico más, más comercial. However, it does not control the disease in dried fruit, Pero no controla las enfermedades en los higos secos. but it is very effective in pistachios. Pero en los pistachos sí es muy efectivo. The next study that I'm presenting is the control of splitting of the sides of the fruit and at the eye, and also where there is sunburn. Sí, ahora va a hablar de cuando la fruta se abre y cuando está afectada por el sol. We looked at the size of the fruit and whether or not that had effect on the amount of splitting. Sí, estuvieron estudiando si el tamaño de la fruta tenía alguna repercusión en la forma en la que se abría. What is important is comparing the level of susceptibility to diseases and insect damage, and whether or not the side splitting or the eye splitting is worse. Both of these problems decrease the post-harvest life of the fruit and increase the loss of the fruit. We looked at firmness. We looked at the concentration of sugars, of acids, of total production, and of the commercial production. The relationship of the number of splits and the size of the splits to the size of fruit. Sí, está comentando la relación que hay entre el tamaño de la fruta y el número de fruta que aparece con grietas o abiertas. And there were 4 classes of damage. Y que encontraron 4 tipos diferentes de daños. Where there was no damage, Donde no aparecía absolutamente ningún daño, where there was a small amount of damage, donde había un poco de daño, pero no mucho, more moderate damage, or un severe. daño moderado o ya donde estaba totalmente afectada la fruta. And that was true for both side splitting and eye splitting. Y eso también afecta lo que es el cuerpo y lo que es el ojo. We looked at control by regulating the irrigation. Sí, dice que estudiaron el control para el tema de la irrigación de la planta, del árbol. And the way that the irrigation level was measured was 100% of evapotranspiration, 50%, or 25%. Sí, que estudiaron con el 100% de la evapotranspiración. Sí, exacto, 50% y 25%. And also when the irrigation was applied throughout the period of growth. Y también estudiaron el periodo en el que se irrigaba el árbol, dependiendo del estado de crecimiento, de desarrollo. Exacto. So here are the 3 stages of growth on a single limb, stage 1, 2, and 3. Ahí se puede ver las 3 fases de crecimiento, la 1, la 2 y la 3. And this represents the time of harvest for these different stages. Exacto, y abajo se especifica la fecha en la que se recolecta el fruto. We looked at the varieties Mission, Cadota, Brown Turkey, and Sierra. Sí, esas fueron las 4 variedades que estudiaron. The effect of irrigation on production results, both total production and commercial production for the 4 varieties. Sí, estudiaron el efecto de la irrigación, tanto en producción total como en producción comercial, en las 4 variedades, Mission, Brown Turkey, Cadota y In Sierra. kilos per arbol, Y per tree. Y kilos por árbol, sí. So for Mission, the most effective treatment was at 100% to 50%. Sí, para la variedad Mission, lo más efectivo en cuanto al ETC era el 100% y 50%, es donde sacaron más rendimiento.
In brown turkey, they were all good levels of commercial production, although it was actually, we had more damage at 100% irrigation. Sí, comenta que el brown turkey, donde más daño tuvieron fue en el 100%, que tiene un 11%. In Cadota, the production was more or less the same with half of the irrigation Sí, as comenta, 100%. en la variedad Cadota vieron que daba lo mismo irrigarla al 100%, regarla al 100% que el 50%, puesto que el efecto, el resultado era más o menos lo mismo, con lo cual no tendría sentido irrigarla al 100%. The big surprise here was in Sierra, where we had a much better commercial production at the lowest level of irrigation. Y se vieron muy sorprendidos cuando en la variedad Sierra consiguieron el mayor producción comercial con solo el 25% de ETC de riego. The effect of regulated irrigation on fruit size, mission was the same. Fruit size was not significantly changed. Sí, exacto. El efecto del riego en el tamaño, en la misión, pues prácticamente es irrelevante, puesto que no hay una variación grande. In brown turkey, size was decreased somewhat with reduced irrigation, Sí, en la variedad brown turkey se ve que según cómo vamos reduciendo el riego, también reduce el calibre, sí. o la but it was producción. still good size Pero que todavía sigue teniendo un tamaño adecuado, at 25%, and Con this solo- is grams. con solo 25%. Y estamos hablando de gramos. And if you look back, in brown turkey, here at the 25%, Y si nos fijamos en la variedad brown turkey, con el 25% de ETC, de riego, the commercial crop was very good still El- at el calibre 25% seguía siendo bueno y aceptable solo con el 25% de ETC, with good size. con buen tamaño. Cadota, not much of a difference in size. Sí, en la variedad Cadota se ve que da lo mismo que se riegue el 100%, 50-25, puesto que la diferencia es inapreciable. And what this means for Mission and Cadota is that we do not increase our size very much with increase in Exacto. irrigation. Entonces se llega a la conclusión que Mission y Cadota no incrementa tamaño porque se aumenta el riego. In Sierra, we had the same size at 25% as 100%. Sí, comenta que llegaron a la conclusión que en la variedad Sierra se llegaba al mismo calibre, se regara al 100% o se regara al 25%, puesto podemos ver que va de un 46 a un 45. And in Sierra, remember, our commercial yield was much higher at 25%. Sí, y comenta que en Sierra teníamos un mejor tamaño comercial, mejor calibre con el 25% de riego, With good size. con un buen tamaño. Okay, this is a lot. Es mucho, pero quiere decir el porcentaje de desechos y causas de desechos por Pérdida. cada variedad Pérdida, ¿no? ¿Le llamáis? Sí, daño. Daño. y por nivel de riego. Entonces, lo más importante son aquí en amarillo, por brown turkey. We had at 100% of irrigation, much higher loss than when irrigation was Sí, reduced. comenta que teníamos una mayor pérdida según cómo era mayor el riego. Podemos ver que con un 100% tenemos una pérdida de 14. This is also true for the splits at the eye. También si nos damos cuenta lo que es el rajado del ojo, pues vemos que según como aumentamos el riego, pues aumentamos el rajado del ojo. And for fruit that had both, Y con la fruta que tenía tanto rajado como rajado del ojo, that was much reduced. Damage was much reduced by lower irrigation. el daño se reducía teniendo en cuenta que bajábamos el riego a 50 o a 25. The sunburn was not a problem for any of these Sí, varieties. comenta que en las tres variedades, Brown Turkey, Cadota y Mission, el daño del sol no era algo que pudiera afectar grandemente, que no afectaba, como se puede ver en esos valores. And for total crop, Para la producción total, we have some reduction in the total crop in brown turkey with the lowest percentage. sí, tenemos una reducción en la variedad Brown Turkey con solo el 25% de ETC. No difference with Cadota. No hay ninguna diferencia destacable en la variedad Cadota, como se puede ver, 20, And- 22 y 21.
And in Sierra, only a slight reduction with irrigation reduced 75%. Y solo se ve que con una reducción del 75% en el riego, pues hay una diferencia mínima del 33 a 26. So with 100% irrigation, the severity of the side cracks was moderate. Sí, comenta que con el 100% de riego de ETC, que se conseguía reducir parcialmente los daños. But depended very much on variety. Pero que depende muy mucho de la variedad. And if you look, the biggest producing fruits, brown turkey and Sierra produced the largest fruits. They also had the largest level of cracking or splitting Sí. with 100% irrigation. Sí, comenta que brown turkey y sierra, que son los frutos mayores, que tienen mayores daños con mayores riegos. Con ETC. And in brown turkey, at 100% irrigation, 50% of the splits were of moderate to severe size. Sí, comenta que con el 50% de riego en la variedad brown turkey se llegaba a una incidencia del 50%, con frutos rajados y demás. An additional additional advantage of this program is that we are now in our 4th year of severe drought, where many growers have been getting no irrigation water at all. Sí, comentan que han padecido una sequía de 4 años y entonces que you have a drought for 4 years and then you have no water. We have a drought for 4 years, and many growers last year and this Yes. year will get no water. No water. Sí, dice que debido a la sequía los productores allí no disponen de agua. And the water, when it is available, in many cases, is extremely expensive. Y dice que cuando hay agua es en poca cantidad y muy cara. When we looked at possible effects of a nutritional program on reducing these kind of damages, in this study, we applied foliar treatments of calcium, potassium, and phosphorus at the 3 stages of growth to the fruit in brown turkey and Sierra for 2 years. Yeah, calcium, potassium, and the other one was? Phosphorus. Sí, entonces Fósforo. añadieron calcio, fósforo y potasio en las 3 fases de crecimiento del variedad brown turkey y sierra. Sí, pero esencialmente estos tratamientos no sirven como producción de riego. Entonces, riego es lo más importante. Nutrición no sirve a cambiar estos daños. Y gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian.